Dia adalah alumni untuk kita punya School of Mineral Resources. Daripada tahun 2007 saya join sampai tahun 2011 saya grad. So dalam masa belajar ni of course banyaklah pengalaman suka duka semasa kita belajar ni. Cuma mostly masa kita belajar ni kita nak develop of course kita punya knowledge dan juga pengetahuan kita lah. Dalam masa yang sama kita juga nak develop kita punya peribadi kita punya confident level kita. That's why dalam kita punya masa belajar ni paling penting adalah untuk kita ke depan. So kita jangan masa kelas kita duduk belakang je. So kita kena cuba ke depan, cuba kita berinteraksi dengan lecturer-lecturer yang mengajar. Kalau kata tak faham tanya. So dalam aktiviti luar pun kita boleh cuba juga untuk join, macam ada kelab ke ataupun ada pertandingan ke, ada sukan ke. So yang tu kita tak nampak tapi sebenarnya dia lah yang akan develop kita punya confident ataupun kita punya communication semasa kita berada di dalam bidang industri lah. So jangan fikir bidang industri ni lagi okey daripada bidang belajar sebenarnya, sebab bidang industri ni dia melibatkan duit. So bila melibatkan duit, dia melibatkan benda yang serius. So kita kena fokus kepada kita punya kerja. So bila kita kata kita type pada production, kita kena type pada production. So every company dia ada dia punya visi dan dia punya target dia. So kita sebagai bila kita di bidang pekerjaan ni kita akan merasa a bit pressure lah, ataupun memang banyak pressure sikit. Lebih-lebih lagi dalam industri pengeluaran ni. Sebab kita akan dealing pada pengeluaran. So dia ada target. Satu bulan ni berapa tan kita nak capai. Satu tahun ni kita nak capai berapa tan. So kita ada target. So nak tak nak kita kena cuba juga untuk kita achieve kita punya target tu. So paling penting kita kena prepare kita punya diri kita sebelum kita masuk ke bidang industri lah. So masa belajar, cuba tampilkan diri, cuba jadi berani. Walaupun kita takut, kita cuba berani. Masa LI pun kita cuba belajar seberapa banyak yang boleh lah. Kalau boleh, tanya orang. Yang penting tanyalah. Kalau kata kita tak tanya, orang susah orang nak bagi tahu kalau kita tak tanya. So bila kita ada apa-apa, kita tanya je. So FYP pun paling penting juga untuk kita belajar. Sebab dia hands on. Last time saya FYP tak silap saya di YTL, Gunung Pondok. Saya buat untuk limestone characteristic. So dari sana saya start alone, saya pergi daripada USM, saya pergi selama sebulan kepada YTL Cement tu. Untuk saya dapatkan ambil sampel semua, buat sampling, buat testing. Alhamdulillah sana kita ada, last time kita ada senior. So senior pun banyak bantu saya lah untuk testing semua. So that's all saya punya pengalaman kerja. Pengalaman sebelum ni, introduction. So today saya nak cakap pasal industri mineral lah. So apa itu industri mineral? So kita tahu yang dekat Malaysia ni mostly kalau fikir pasal mining ni, kita akan fikir lombong emas ataupun lombong timah ataupun lombong besi. Ataupun kalau kuari, kita akan fikir kuari. Okay, granite. Tapi sebenarnya in between dia ada satu lagi. Industri yang saya rasa industri ni yang terbesar sekali dekat Malaysia ni, iaitu industrial mineral. Iaitu of course dia adalah bahan yang berada di bumi, so it's a geological material which is kita akan mine, dan dia juga bukan mineral yang metallic dan juga bukan fuel. It's not non-metallic and non-fuel, dan dia digunakan dalam pelbagai industri.
kenapa dia digunakan dalam pelbagai industri ni, of course dia depend pada dia punya chemical characteristic dan juga dia punya physical characteristic lah. So every mineral dia have a unique characteristic. Kalau semua study dulu dengan kita punya lecturer Pak Tuan ke, Pak Kamal ke, Dr. Haryani ke, every mineral tu dia ada dia punya karakteristik dia sendiri. Macam katakanlah limestone. Limestone tu dia dia apa? Dia boleh meneutralkan acid. So that's why dia ada karakteristik dia. Dia punya karakteristik ni mostly dia adalah bergantung kepada dia punya chemical dia. Dia punya chemical. So after kita campur dengan benda lain, kata limestone kita campur dengan acid, dia akan meneutralkan acid sebab ada tindak balas dengan limestone dan acid tu menyebabkan dia punya acidic tu berkurang. So that's why limestone banyak digunakan dalam industri untuk apa? Acidic pond untuk kita neutralizekan air tailing daripada pond tu yang beraksid untuk kita jadikan dia neutral sebelum kita lepaskan kepada sungai. Okay. Okay, example of industri mineral dalam Malaysia ni. So, jika kita pergi ke Ipoh ke, kita tengok banyak bukit-bukit limestone, ataupun kalau kita pergi kepada tempat Gua Musang tu yang Cik Masya tu, kita ada tengok Vespa, silika pun banyak sekarang, ada di Terengganu, ada di Johor, kaolin pun banyak, ada di Ipoh, Byrite, last time kita ada di Kenyir, bentonite ataupun dolomite di Perlis. Sekarang pun granite pun maybe kita consider sebagai industri mineral. Walaupun kita cuma consider dia just blasting. So kita just reduce dia punya sizing, no mining, no dia punya grade control. Tapi still granite ni dia bagi impact kepada industri. Same macam marble ataupun clay. So maybe that's also considered as a industri mineral lah untuk di Malaysia. Dan sebenarnya kebanyakannya industri Malaysia ni memang terdiri daripada banyak industri mineral yang kita kata ada, tapi maybe tempat tu hutan simpan ataupun strict by the law yang kita tak dapat nak ambil tempat tu. So sebenarnya Malaysia ni in terms of volume, of course banyak juga volume dia. Dan in terms of grade, Malaysia have a potential untuk high grade mostly untuk limestone ataupun silika ataupun Vespa. So in that case Malaysia ada grade yang tinggi lah. Clay juga Malaysia, kaolin also clay. Kalau kita pergi ke Kuala Kangsar, dia famous dengan clay, dia punya ball clay. So banyaklah benda-benda mineral-mineral yang berpotensi di Malaysia. So kita sebagai sebagai untuk masuk kepada industri mineral, kita jangan terlalu kata tak ada kuari, tak ada lombong emas, tak ada kerja. So banyak lagi benda yang industri-industri yang ada di Malaysia ni yang kita tak sedar pun kewujudannya. Kita cuma dengar je. Tapi sebenarnya dia menggunakan mineral. So bila involve pada mineral ni, of course kita sebagai mineral resources engineer, kita boleh masuk lah untuk ke bidang tu. Okay. So this is kegunaan dia. So sebenarnya memang banyak kegunaan untuk industri mineral. Ada ball clay, ada Vespa, ada barite, ada soda, ada talcum. So different
mineral ni dia ada different karakteristik dia. Macam kaolin. Kaolin kita tahu bahawa dia mostly digunakan untuk paint industry. So that's why kenapa dia digunakan untuk paint industry. Salah satunya of course dia punya plasticity. Dia punya plasticity punya karakteristik. Yang kedua adalah dia punya whiteness. So apabila dalam kaolin ni kita boleh control dia punya whiteness dia, katakanlah requirement daripada customer adalah untuk 90% atau 80% of whiteness. So paint industry nak itu punya dia punya karakteristik tu untuk dia masukkan, untuk dia campur, untuk dia control color untuk paint tu. So kaolin tu adalah penting untuk paint punya industri. That's why kalau kita kata kaolin ni memang selain daripada paint juga dia pun ada dalam untuk kosmetik pun kita guna, sebagai filler pun ada untuk plasticity punya, plastik punya industri. So banyak dia punya kegunaannya. Macam saya pun dalam silika pun walaupun silika sand satu nama, tapi kita pun dalam silika ni kita ada banyak grade. Kenapa kita ada banyak grade? Sebab different grade dia ada different customer. Katakanlah untuk grade ni kita ada untuk gelas biasa, gelas yang berwarna. Untuk grade high grade sikit kita ada untuk kaca untuk kereta. Lagi tinggi pula ada untuk LCD, untuk laptop ataupun untuk handphone kita. Okey, lagi untuk lagi tinggi pun ada untuk solar panel. So different grade ni dia ada different punya application lah. So that's why kita dalam mining ni kita kena tahu apa guna setiap mineral di Malaysia ni. So bila kita tahu kita ada knowledge lah untuk mana industri yang kita boleh pergi. So kenapa industri mineral ni dia berlainan daripada metallic mineral ataupun other minerals. Of course dia ada various untuk application lah, macam saya bagi tahu tadi. So application dia banyak lah. Kalau kita study different mineral, they have a different application. Bukan saja different mineral tu saja. Satu mineral pun different grade tu dia ada different pula karakteristik application dia. Macam saya beritahu tadi. Okay, so that's why dia punya industri ni demand dia untuk industri mineral ni memang tinggi lah. Mostly untuk silika, untuk limestone, untuk dolomite, untuk Vespa, banyak juga. Vespa banyak Vespa pun ada banyak juga untuk flushing agent, untuk furnace, so banyaklah digunakan. Dan mostly industri mineral ni dia dalam bulky punya volume. Dia ada satu bukit limestone, dia ada satu bukit dolomite, ataupun dia ada satu basin of silika. So mostly dia wujud dalam satu volume yang besar. So mostly untuk mine, orang kata okay senang lah sebab you ada bukit je, you boleh ambil je. So untuk silika, you ada pasir pantai katalah 1000 ekar. So you boleh ambil je macam tu. Orang katalah. Dan juga dia ada unique chemical dan physical properties macam saya beritahu lah. Setiap industri mineral tu dia ada dia punya karakteristik dia tersendiri. Dia ada unik dia. Kena study lah tu untuk setiap tu. Untuk industri mineral. Okey. Apa kepentingan industri mineral ni di Malaysia? Kalau kita tengok sekeliling kita ni kebanyakannya adalah industri mineral lah. Kalau kita tengok rumah kita pun, kalau rumah batu, simen pun daripada industri mineral, gypsum untuk industri mineral, kita punya polymer pun ada filler juga. So everything in our life mostly are built by
industri mineral lah. So dia punya apa, potential ataupun industri yang terlibat tu memang besar kalau diikutkan. So basically Malaysia ni adalah salah satu negara yang mempunyai reserve untuk industri mineral yang saya ingat yang paling besar lah, yang terbesar lah di dunia. Sebab most of the company daripada luar negara, macam kita tengok apa Louis ke ataupun apa-apa player overseas, Semeco ke, dia ada cawangan dia di Malaysia. Kenapa dia ada cawangan dia di Malaysia? Sebab kita ada reserve yang antara yang terbaik di dunia lah. Cuma mostly company daripada luar yang invest. Kenapa tidak company Malaysia yang tengok sendiri kita punya potential dan develop sendiri. Yang itulah. So dia juga ada very high grade, of course, Malaysia dalam potential untuk industri, dan 80% of the mine in Malaysia adalah untuk industri mineral lah. Kita boleh tengok dekat Ipoh memang banyak tempat dia, limestone semua, simen pun ada. Kuari, of course, everywhere ada kuari, kita boleh tengok. Silika kita boleh jumpa dekat Terengganu ataupun dekat Johor pun ada, Pahang pun ada. Dolomite di Perlis ada. So banyaklah kalau ikutnya. Kalau ikutnya memang 80% of keseluruhan lombong di Malaysia ni adalah untuk industrial mineral. So bagi saya bolehlah untuk kita punya cost ni, untuk mineral resources ni lebih tekankan untuk industrial mineral punya industri, more than metallic ataupun ialah kuari. Sebab kita ada juga kawasan yang kita belum develop lagi. Sebab of course there are certain maybe tak ada modal ke apa ke yang boleh diperkembangkan lah. Sebab of course dari segi harga memang kita, of course jika nak berbandingkan dengan emas, memang industri mineral ni tak mungkin boleh lawan lah kalau petan pun. Tapi in terms of demand, memang untuk industri mineral dia memang stabil. Dia ada demand sebab benda tu yang kita guna setiap hari kan. So memang untuk dari segi long term punya industri, the industrial mineral is the best industri lah untuk dicuburi. Okay. Untuk mining pula, untuk step dalam producing industrial mineral ni, dia ada beberapa step yang kita boleh tengok. Yang pertama adalah prospecting. Okay, first adalah prospecting. Of course, dalam apa-apa mining pun buat, non-metallic ke, metallic ke, prospecting dan exploration adalah satu benda yang wajib. Of course ada juga certain company yang nak jimat, dia tak buat exploration, dia tengok dah banyak dah. Dia tengok by dia punya mata dia tengok ada abundance of katalah iron ore, dia dah nampak iron ore tinggi. Dia kata tak perlu dah buat exploration, kita just mining terus. So that practice is wrongly lah. Dan kalau kita involve pada, kita pun setuju pada, kita sebagai mineral resources ni, kita setuju pada praktis tu, you salah lah. So the first thing, kalau you punya boss nanti kata, tak apa, kita tak payah buat exploration. So you kata tak boleh boss, kita kena buat juga exploration. Because untuk exploration ni at least kita ada data in terms of chemical dan in terms chemical dan physical, dan also in terms of volume. Kita kena tahu berapa lama kita punya ore body tu dapat bertahan. Kalau kata tak ada duit untuk buat full scale, kita buat by phase. Kita buat sikit-sikit dulu. At least kita ada data.
data ni penting, adalah penting dan sangat berguna untuk buat masa kita nak buat second step tu. The second step adalah kita buat mine design dan ataupun kita buat plan design, because setiap mining dia akan first, sebelum dia start, dia kena ada design dulu. Dia kena ada apa hala tuju dia in terms of long term dan juga short term. So that's why from daripada dia punya data daripada prospecting ataupun exploration ni akan guide dia untuk dia buat macam mana. Kata karakteristik dia punya ore body ni berapa tinggi, dia punya bentuk dia macam mana, topografi dia macam mana. So macam mana kita nak start mining, apa mine method yang kita kena buat, sama ada by open pit ke ataupun by dredging ke, banyak benda kita kena consider. Dan dalam masa yang sama juga kita kena design plan. Kita punya processing plan tu adalah berdasarkan kita punya karakteristik, kita punya ore body kita. So plan tak boleh buat tanpa kita tahu apa mineral yang kita nak treat. Mustahil lah kalau bagi saya. Dan kalau benda tu terjadi, of course untuk jangka masa panjang, mungkin untuk jangka masa awal ni you dapat lah, sebab you dah nampak certain quantity yang you tahu, you ambil sampel macam tu je. Untuk long term, bila you dah go deeper, maybe the characteristic tu dah jadi lain. So you punya plan tak ready untuk you punya that characteristic. So bila itu terjadi, of course kalau saya sebagai mine engineer, saya akan dipersalahkan. Kenapa you tak bagi tahu you punya kawasan ni macam ni, you punya karakteristik. Yang tu yang penting untuk exploration dan prospecting. Sebelum kita start untuk mine design dan plan design. Okay, bila kita dah ada mine design ataupun plan processing design, kita boleh start mining. Bila kita dah start mining activity, yang paling penting adalah what type of mining method yang kita kena buat. Iaitu pemilihan method yang kita kena guna. Macam saya dekat Selika, kita ada two method, iaitu wet method dan dry method. Depend on the layer yang kita nak ambil. Kita ada layer dan different layer, they have a different result. So that's why kita pilih different method, dan kita pun ada buat selective mining. So that's why kita sebagai mining engineer ni, kita kena start daripada awal. Kita kena involve. Kita kena involve dari segi exploration pun, kita kena involve. Mine planning pun kita kena involve. Dan dalam masa yang sama, dalam mining activity pun of course kita kena buat lah. Kita kena tahu mana tempat yang high grade, mana tempat yang low grade, mana tempat yang karakteristik dia macam ni, mana tempat yang ada high magnesium, mana tempat yang dolomite tinggi. So tu penting lah sebagai mining engineer. And then we go to the mineral processing. So mining akan bagi feed kepada mineral processing, kepada plant. Plant dia akan ada dia punya feed grade dia berapa. Katalah calcite dia nak berapa persen, magnesium berapa persen, dan kita sebagai mining engineer ni, kita kena fulfill lah kalau boleh plant punya requirement. Kita kena, kalau kata kita bagi yang okay pun tak boleh juga, ataupun yang bagi yang bad pun tak boleh juga. Kita kena ada range yang acceptable untuk kita bagi kepada plant. So yang tu kita kena tengok sama ada untuk kita blending ke, ataupun kita buat selective mining ke, macam mana. So that's mining engineer kena buat lah. So dalam mineral processing ni, of course dia kena tengok karakteristik. Biasanya different mining, they have a different type of processing lah. So dia macam limestone dia have kiln. Macam silika kita ada spiral, ataupun kita guna gravitational punya processing saja. Macam limestone dia ada kiln,
untuk buat PCC dia ada kiln. So depend on the uh, type of mineral yang you want to produce, dan juga apa grade yang you nak produce. So after that adalah quality control ataupun lab. So yang ni paling penting sekali lah untuk quality control, untuk kita control. Dia bukan saja control untuk mineral processing, dia kena control daripada prospecting lagi. So lab kena tahu daripada prospecting dan mining dan juga mineral processing. So after that, bila kita dah ada produk yang kita tahu kita punya grade berapa, kita boleh jual. So yang tu kita kena beritahu sales, okay, kita ada volume banyak ni, rate banyak ni, so you carilah buyer. Siapa you nak cari. So that's the marketing ataupun sales punya department punya tu. Tapi kita akan certain scenario kita akan ada demand dulu baru kita produce. Dan certain scenario dia ada produk baru kita cari demand. So kita kena play lah. So mostly quality control dan plan dia akan play dengan tu lah. Sama ada demand ada dulu ataupun barang ada dulu nak jual, yang tu kena play lah. So first step adalah prospecting. First prospecting ni adalah of course bila kita bagi tahu exploration, mostly kita akan fikir okay ni kerja geologis. So that's of course that's the geologist punya job lah. Tapi kita sebagai mining engineer juga, kita kena involve juga dalam exploration ni. Kalau boleh kita yang guide ataupun lead untuk exploration punya program. Because kita yang tahu more pasal untuk what type of mineral yang kita nak produce. Sebab certain geologist dia cuma belajar macam mana nak define rock tu ataupun macam mana batuan tu terjadi. Macam tu je. Kita lebih tahu macam mana kita nak produce daripada rock ni, macam mana kita nak treat dia ataupun macam mana kita nak mining dia. So basically on the exploration stage, better kita yang get lead untuk ore body ni ataupun untuk define kita punya ore body. So for me to define, the first thing is to define your ore body well lah. So you kena tahu you punya ore body macam mana. Katakanlah silika punya ore body, you kena tahu macam mana. So limestone punya bukit tu macam mana. Mana dia punya cavity duduk mana yang high magnesium, mana yang low magnesium, mana yang iron tinggi, mana yang alumina tinggi. So you as a mine or quarry engineer ataupun owner, you kena tahu you punya ore body tu macam mana. So bila untuk mine planning, you tahu mana yang kita nak pergi dulu, mana yang kita nak blend. So untuk kita tahu tu adalah menggunakan data. Kita kena, biasanya kita engineer working with the data. So kita kena do as much boho yang kita perlu, ataupun pit sampling ataupun another type of sampling yang you rasa sesuai lah untuk you punya kawasan. Of course untuk hard rock punya pit sampling tak boleh. Maybe untuk soft punya, untuk loose material, untuk placer deposit, you boleh buat untuk pit sampling. Untuk at least you create you punya confidence level ni dalam 80%. So untuk create confidence level ni, basically macam kita akan reduce dia punya, kita ada standard untuk kita punya, untuk silika punya spacing untuk drilling punya. So at least kita kena ada 50 by 50 punya spacing punya borehole. Kita buat biasanya kita practice untuk grid system. So dalam grid system tu
at initial memang kita buat secara overall dulu lah, secara scattered. Of course maybe around 400 kali 400 meter kita buat dulu, kita drill dulu untuk 400 kali 400 meter, dapat result, kita study dulu result tu, kita tengok mana potential area, kita kecilkan lagi. Maybe daripada 500 tu kita kecilkan kepada 200 meter ke 200 meter ataupun 100 meter kepada 100 meter. And then bila dapat result untuk 100 meter ke 100 meter tu, kita kecilkan lagi. At least untuk kita punya potential area ataupun area of interest. Area yang mana kita rasa kita nak buat mining dulu dekat tempat tu. So, kita kecilkan tempat tu kepada 50 meter kepada 50 meter. Bila dapat tu katakan kawasan tu 100 hektar kita ambil. Kita buat untuk 100 hektar dulu, 50 untuk 50. Yang kita tahu bahawa dalam 100 hektar tu dia tahan untuk 20 tahun. So, you ada 20 years of mine planning daripada result tu. So, after that, baru you dapat you develop you punya confidence level untuk you punya kawasan mining, you punya untuk you punya mine planning punya preparation. And then, today kita tahu kita sekarang ni teknologi kita terlalu advance. Kita sekarang ni dulu orang survey by guna alat tu yang kita belajar dulu. Sekarang dah tak guna dah alat tu. Orang guna drone dah. So teknologi ni getting advanced day by day. So kita sebagai mining engineer pun kita kena ataupun plant engineer pun kita kena catch up dengan teknologi lah. Dalam masa yang sama kita study apa yang terbaru, apa yang luar negara sekarang sedang praktis agar kita tak ketinggalan dengan kita punya teknologi dari luar negara lah. So basically untuk keseluruhan untuk exploration ni, dia paling advance kita ada satu software yang kita boleh guna untuk interpret data lah, untuk 3D modeling. Modeling ni dah lama sebenarnya. Cuma untuk kita dari segi untuk kita buat geological punya data ni lagi senang sebab dia advance. Kita boleh guna drone ke untuk topografi punya map. So kita boleh buat a proper dan accurate modeling lah untuk kita punya ore body. Dan ni juga penting untuk modeling sebab benda ni akan digunakan untuk sebagai mine planning ataupun sekarang ni pun orang guna sebagai untuk costing ataupun untuk kita dapatkan sumber kewangan kita. So geological data ni paling penting lah ataupun geostatistik untuk kita tahu of course kita punya volume ataupun tonnage, overall tonnage ataupun volume ore body yang kita ada, berapa tahun mine life yang kita ada. So kita boleh tahu in terms of long term punya planning lah. So that's why certain company dia tak guna pun software sebab dia kata software ni bagi dia mahal. Memang software ni mahal pun. Tapi dari segi untuk dapatkan proper interpretation ataupun kita boleh senang untuk kita buat kerja, software ni penting lah bagi kita. So at least kita ada satu benda yang kita boleh gunakan sebagai guideline lah untuk in terms of short term dan juga untuk long term lah. So after that adalah mine design ataupun plant design. So apa yang perlu dalam mine design ni adalah define your aims ataupun target. Of course you punya target, mostly mining dia ada dia punya target. Dia ada dia punya dari segi chemical ataupun physical, katakanlah saya nak limestone grade ni. Dan dalam masa yang sama dia ada volume je. Saya nak 1 juta tan setahun untuk grade ni. So dia ada target. So apa yang kita lakukan adalah untuk achieve dari segi chemical ataupun physical dan juga tonnage ataupun volume in terms of dia punya duration lah, sama ada month ataupun years. Dan second
of course untuk mine design you kena tahu you punya geological report. So geological report ni paling penting lah bagi saya dalam sesebuah mining ataupun kuari pun kadang-kadang perlu juga. So kalau you pergi kepada kuari yang first kali you kena tanya adalah you ada buat geological study tak? So kalau dia kata dia tak ada geological study, so you punya kerja teruk juga dekat sana kalau ikutnya. So company yang dah ada apa proper geological report, so senang you nak buat planning, senang you nak kerja. So mine design juga kita guna untuk short term dan long term. Sekarang pun saya tengok pun ada dah jawatan untuk short term mine engineer, ada jawatan untuk long term mine engineer. So dia dah separate dah. Untuk mining engineer tu dia dah separate short term dan long term. So senang. Yang keempat adalah selection of mining method. So selection of mining method of course depend pada you punya topo ataupun geological of ore body lah. Okay, macam saya dekat Selika, kita adalah tempat yang agak rendah dia punya reduce level dia. Lebih kurang dalam 3 hingga 5 meter. So, selective of mining method yang kita guna adalah dredging lah, kapal korek. In terms of practical tu memang practical lah. Cuma dari segi selective mining memang problem lah menggunakan dredger ni sebab kita tak boleh nak alih nak pergi satu tempat tak boleh. Kita kena by planning. So untuk guna dredging punya method dia kena ada long term punya program lah. Long term punya program ataupun you punya plan boleh treat apa-apa je yang you boleh masuk. So tak ada masalah. You boleh ambil je. So that thing you kena strength you punya plan punya processing lah. So selective of processing equipment. Yang ni plan design. So yang ni memang kalau ikut processing engineer dia tahu lah apa calculation yang digunakan untuk setiap equipment tu nak pergi ke mana, nak guna spiral ke, nak guna hydrocyclone ke, ataupun nak guna magnetic separator ke. So that's also depend pada of course kita punya geological report tu lah. So how to have a better mine ataupun processing planning. So first adalah you punya metallurgical ataupun characteristic study lah. So yang ni you kena strength lah ataupun you punya metallurgical department kena strength lah. You kena study you punya ore body ni macam mana, apa yang associate dengan you punya ore body ni, ada zircon ke, ada mica ke, ada apa-apa gem mineral ke. Yang second adalah you punya pilot plant punya testing. Sebelum you develop you punya actual punya plant, you kena ada satu pilot plant. You kena study betul-betul. Baru you scale up kepada actual plant. Because pilot plant ni akan represent you punya actual processing. Yang ketiga adalah choice of processing ataupun treatment. Yang ni you punya processing. Kalau you minat processing, memang you akan involve dalam type of processing ataupun treatment lah. Dan the last one adalah you punya costing. How you punya processing ataupun mining ni cost ataupun berapa cost dia, berapa cost per ton. You punya treatment ni sampai kepada sales berapa dia punya cost per ton dia. Adakah berbaloi tak you punya treatment cost ni dengan you punya harga sales tu. So yang tu pun you kena study lah. Okay, so mining activity untuk mining activity you boleh ada untuk satu mining tu you boleh ada dua method. Macam Terengganu Selika kita buat dua method. Kita ada dry mining dengan wet mining.
Wet mining kita guna dredger dan dry mining kita guna excavation ataupun kita panggil strip mining lah, macam biasa. Kita ada selective mining, penting kalau you produce different grade. Macam silika kita ada HPS, high purity silika, kita ada standard grade silika SGS, kita ada low grade silika in the same area. So kita kena define lah mana kawasan yang low grade, mana kawasan yang high grade, mana kawasan yang standard grade. Tiba-tiba you punya customer nak low grade tiba-tiba. So you tahu mana you nak pergi. So tiba-tiba you punya customer nak high grade. So you tahu mana you nak pergi. So you kena tahu betul-betul you punya mindset lah. The third one is the costing. So costing untuk mining activity mestilah the lowest in terms of cost per ton ataupun high effectiveness. Walaupun dia maybe medium cost tapi dia effective, that's okay. That's why you sebagai mining engineer, you kena propose dengan you punya management. You kena bagi tahu. Walaupun ni mahal sikit tapi dia tahan lama. Dari segi maintenance, dia okay. Dia tahan lama. So you kena ada juga knowledge dari segi of course dari segi maintenance ataupun dari segi mechanical pun you kena try involve juga. You kena tahu juga sikit-sikit dari segi ketahanan dia ataupun wearing rate dia berapa lama, kenapa you pakai alat ni, kenapa you tak pakai alat tu. So you kena propose dengan you punya management. The fourth one adalah environment. Yang ni paling penting. Environment kita tengok memang kalau kita tengok banyak orang tak consider lah. Tapi setiap mining kita kena consider environment sebab kita tahu banyak persepsi kalau kalau kita bagi tahu Lombong memang hancur. Lombong memang efek dia memang you tinggal lubang je lah. So kita kena bagi tahu kita kena bagi tahu yang kata Lombong ni efek dia macam ni, efek dia macam ni. Sorry. So efek dia macam ni, efek dia macam ni. So you boleh ada bagi kesedaran lah mesti kepada orang-orang tempatan ataupun penduduk sekitar yang bila kita buat Lombong ni dalam masa yang sama kita jaga environment. Kita boleh, that's why involvement untuk penduduk sekitar pun penting juga lah untuk mining ni. So apa challenge yang kita boleh tahu dalam industri mining? So dalam industri mineral ni kalau kata metallic mineral kita senang, kita dah ada tahu kita nak aurum, kita ada tahu kita nak tin, kita ada grade yang kita tahu. Tapi dalam industri mineral ni kebanyakannya adalah inconsistent grade. Kebanyakannya bila kita pergi satu kawasan tu dia tak sama. So untuk playing dengan inconsistent grade ni you kena tahulah untuk playing mana you nak campur, mana you nak tengok. So that's why they come up dengan selective mining. So selective mining is very important lah dalam industri mineral untuk control feed grade dengan head grade lah. So dalam processing industri mineral of course dia kena follow characteristic of ore body lah. Macam kita di Serika pun kita ada masalah juga dulu sebab last time kita buat pilot plant kita hantar sampel yang okay, yang bagus. So bila dah kita sampai pada kawasan yang sampel dia kurang bagus, so kita kena buat pengubahsuaian sikit lah dengan kita punya processing. So the important plant kena ikut dia punya ore body lah macam mana. So plant juga kena produce different grade kalau boleh. Depend pada you punya aim lah, you punya target. Kalau you nak produce satu grade je tak ada masalah. Tapi ada certain company macam Selika ni dia produce different grade. So you kena ada plant yang boleh alternate. You nak grade mana. So plant juga kena well maintain dan juga kena lower cost lah in terms of production
and also the green concept lah. Sekarang ni ramai yang titik beratkan green concept. Banyak kereta pun kita guna kereta elektrik sekarang ni. So that's why kita kena evolve ataupun follow juga dengan green concept ni. So quality control. Dalam quality control juga very important department dalam mining ni, sebab dia involve starting daripada mining, plant sales dan after sales. Because bila kita dah jual barang, tak semestinya kita dah lepas, dah tu dah. Dia akan come out juga. Kalau certain grade yang dia kata dia complain, kata apa iron tinggi ke, so you kena ada certain planning untuk menjawab benda-benda tu. You kena ada simpan sampel ke macam tu. So lab juga dia buat methodological test. Itu penting untuk mining, untuk define kita punya karakteristik. Buat karakteristik study, pilot juga untuk plant, to study dan improving the current processing. Dan juga dalam masa yang sama, of course, kita pun depend lab untuk buat kita punya exploration punya analisis lah. So, environment dalam mining. So, most of people perspective on mining is bad lah. Of course, kalau kita tanya siapa-siapa pun, kalau lombong memang teruk lah. Kalau lombong habis tinggal lubang. So, macam mana kita nak elakkan benda ni? Kita kena ada kesedaran diri dulu lah, yang kita ni sedang dealing dengan sesuatu yang ada bad perception dengan orang ramai. So you kena try ada satu konsep ataupun you punya inisiatif sendiri. You kata you buat mining ni, first kali you nak consider adalah environment. So macam Terengganu Selika sekarang dia terapkan konsep green mining. So of course dia akan consider semua efek yang berkaitan dengan environment lah. Dia semua carbon emission ataupun kesan dia kepada sungai, kesan dia kepada forest, kepada pokok-pokok, yang tu kena study juga. Dan kita juga ada buat juga rehab. Bukan saja bila kita tinggal kita buat rehab, kita pun ada juga kita buat usaha untuk buat progressive rehab lah. Dan dalam masa yang sama, kita pun try untuk be friendly dengan people surrounding, dengan penduduk kampung ataupun komuniti setempat, untuk kita cuba terangkan kepada mereka apa yang kita buat, apa yang kita tengah buat, dan kalau boleh kita bawa dia ke site untuk dia tengok apa yang kita buat, efek dia kepada environment. So bila dia dah tahu, oh macam ni, so perspektif buruk dia pasal mining ni akan berkurangan lah, insyaAllah. Ada then that is landscaping lah. Of course, kalau boleh lombong tu pintu masuk kena ada macam macam melambangkan kita buat mining yang kita jaga environment lah. Satu lagi CSR lah. Kita kena jaga juga hati penduduk setempat, buat bakti. So dalam masa yang sama dia fikir lombong ni ada manfaat juga kepada penduduk sekitar lah. So the last thing adalah logistik ataupun sales dalam industri mineral. Dia lain sikit daripada metallic mineral sebab dia bulky. So kita handling of bulky material kepada customer. So apa yang lagi penting adalah certain customer macam Jepun ataupun Korea, they are strict on the chemical punya contamination. So kita kena ada satu sistem logistik yang less contamination untuk customer. So untuk proper industry player, yang ni yang paling penting lah untuk dia fikir. Yang kedua adalah untuk you provide satu bulky punya transport macam vessel ataupun train ataupun apa-apa pengangkutan yang you boleh bawa dalam satu jumlah yang besar, yang efektif dan juga cepat dan kos dia kurang. So untuk Terengganu Selika kita ada kita punya port sendiri lah yang dedicated untuk kita punya selika lah. So that's all for today. Untuk saya punya sharing untuk
industri mineral. So ada apa-apa soalan? Terima kasih diucapkan kepada Encik Nahadi atas perkongsian yang menarik tentang industri mineral sebentar tadi. Sebelum kita akhiri sesi perkongsian daripada Encik Nahadi, ada beberapa soalan yang diajukan daripada penonton kita pada hari ini. Soalan pertama, pandangan Tuan untuk industri batuan silika berbanding pasir silika. Okey, mula-mula kita kena define dulu. You kena define apa itu batuan, apa itu mineral. Because batuan dia lain dia punya law. Because batuan dia duduk pada kanun tanah negara. So bila you kata mineral, dia duduk pada apa mineral punya enactment. So bila you kata you punya macam mana you nak apa treat as a apa batuan dan juga mineral. So batuan ni of course saya tak pasti tapi saya tahu yang JMG pun ada juga untuk monitor kuari-kuari pasir ni sebab kesan dia dari segi environment juga efek juga tapi dia punya less monitoring sebab dia duduk pada law yang bukan pada mineral punya law. So it's better untuk bawa semua batuan ni kepada mineral lah sebab of course batuan ni mineral juga tapi dia tak ada apa most commercial value. Dia cuma ambil sebagai of course dia sebagai construction material. Tapi bagi saya dia pun adalah salah satu untuk industri mineral juga. Walaupun kita cuma depend pada dia punya size saja, bukan dia punya chemical. Tapi untuk monitoring tu penting juga ah. So that's why pada saya better untuk kita ambil balik batuan-batuan yang ada dalam kanun tanah negara ni kita serahkan masuk dalam enactment mineral Malaysia lah. Yep. Okay, baik, terima kasih di atas jawapan Encik Nahadi. Okey, soalan kedua, boleh ke kalau lepasan degree dari kos lain, contohnya mechanical engineering, ceburi bidang industri mineral ini? Apa position yang selalu ditawarkan? Uh, of course kita kena ada knowledge dulu lah. You of course kita punya industri mineral ni kita bukan kata dia involve cuma process engineer ataupun mining engineer, dia pun ada mechanical engineer, dia pun ada mekanik juga, dia ada barang, dia ada ball mill, ada cyclone, ada pump. So you ada expertise you belajar you punya mechanical, so you involve pada mechanical punya tu. You tak kata tu uh, at, unless you ada pengalaman, you dah biasa main lombong, you dari kecil you memang minat lombong, you belajar sikit, tak ada masalah. Cuma you kena gain knowledge dulu lah. Of course kita belajar dulu apa ilmu yang kita patut, macam mana processing tu berlaku, macam mana mining tu berlaku. And then of course you boleh involve lah, tak ada masalah. Tapi of course dalam any mining activity kita ada pump, kita ada mechanical punya part. So no problem as you mechanical engineer ataupun apa-apa. Okay, terima kasih di atas jawapan itu tadi. Diharapkan boleh menjawab persoalan daripada penonton. Dan soalan yang ketiga, bolehkah Encik Nahadi memberi komen untuk environmental friendly mining ataupun sustainability mining? Okay, okay, bila melibatkan sustainability mining ni memang kita first kali you kena involve dengan you kena try untuk consult you punya management sebab sustainability mining ni dia perlu certain budget yang khas untuk you buat sebab dia melibatkan kos. Katakanlah untuk you produce satu benda yang you tak dapat hasilnya tapi you buat tu untuk you buat semata-mata untuk you punya environment. Yang tu. So you first sekali you kena yakinkan you punya management yang okay saya nak buat ni sebab saya nak buat untuk environment first. Yang second of course kita sebagai mining engineer kita kena tahu
kita punya mine planning. Kita tahu berapa lama kita punya mining ni akan beroperasi. So you tahu your stage dalam mining. So maybe you can buat apa stage by stage you punya rehab ataupun serta untuk you sustain apa you punya lombong ni ataupun you try apa you buat you tanam pokok ke apa ke untuk bila you dah habis mining ni, so kawasan ni dah jadi macam sebelum you ambil, so dah ada pokok yang besar ke ataupun tu. So in terms of environment sustainability tu you dah buat lah in terms of sebagai you punya job scope. Yep. Ni soalan seterusnya. Bolehkah Encik Nahadi berikan kaedah terbaik untuk memberitahu dan mendidik orang awam bahawa perlombongan bukan satu industri yang merosakkan alam sekitar? Okay, that's why yang paling penting sekali adalah kita punya relationship dengan, of course, dengan penduduk sekitar. Kebanyakannya yang paling efek sekali adalah penduduk sekitar kawasan Lombong tu. So you kena try you develop you punya relationship dengan you punya penduduk sekitar melalui maybe CSR ataupun join the community yang dekat you punya tempat tu, ataupun you try buat satu aktiviti yang bila orang tengok Lombong ni dia mesra apa environment ataupun mesra penduduk. Last time masa saya ada buat praktikal masa saya belajar dulu, ada serta macam Lafash. Saya tengok ada Lafash, kuari Lafash Lumuk, dia buat macam satu program. Dia buat program tanam pokok, dia punya green week. Dia dipanggil green week. Dia ajak dia punya JKK ataupun polis, penduduk kampung ataupun orang sekitar tu untuk tanam pokok dekat dia punya kawasan kuari tu, dan dia bagi nama setiap pokok tu atas nama tuan dia. So that's the great initiative lah yang apa kuari ataupun Lombong boleh buat untuk kita involve penduduk kampung yang tengok, oh ini Lombong bagus, dia apa cakna kita punya environment. Banyak lagi inisiatif yang boleh tu, yang boleh dia buat. Semua kena kena brainstorm, kena fikir, kena tengok, kena kaji, kena tengok apa yang orang luar buat. So kita try lah apa buat dekat kawasan kita. Yeah. Baik, terima kasih di atas jawapan yang diberikan oleh Encik Nahadi. Baiklah, ini soalan terakhir. Encik Nahadi, dengan teknologi zaman sekarang, adakah still relevan untuk kita ekstrak mineral dengan cara tradisional? Dia sebenarnya cara untuk treatment ni memang tradisional. Memang daripada dulu lagi orang dapatkan emas ni guna air. Betul, guna guna panning ayak lah. Cuma in terms of equipment tu dia advance. So in terms of method dia tak berubah, dia still guna air, dia still guna ayak. Tapi daripada ayak tu dia guna palung ataupun dia guna advance punya equipment yang guna method yang sama juga tapi lebih advance. So kita tak boleh kata yang method dulu tu lapuk, dia tak boleh sebab dia punya prinsipal tu sama. Cuma dari segi equipment tu kalau lagi advance lagi bagus lah. So itulah. Okey, baik. Terima kasih pada Encik Nahadi atas penerangan itu tadi. Diharapkan perkongsian sebentar tadi kita dapat juga kongsikan kepada keluarga kita untuk mengubah persepsi negatif pada industri Lombong. Okey, pada para penonton, saya harap anda masih bersemangat dan segar kerana kita akan menjemput speaker terakhir kita pada petang ini. Seterusnya, kita akan teruskan majlis kita dengan speaker ketiga kita pada petang ini iaitu Encik Mohamad Arif bin Nur Azizan. Beliau juga merupakan alumni program kejuruteraan sumber mineral di USM pada tahun 2006 hingga 2010.
Kini beliau bekerja di MAPI Malaysia Sdn Berhad sebagai Regional Technical Sales Engineer Asia Pacific. And now, tanpa melengahkan masa lagi, let me welcome the next speaker of this talk session to present his topic, which is about broaden your engineering perspective. Seperti biasa, sesi soal jawab akan dilakukan pada akhir sesi pengkongsian speaker. Dipersilakan Encik Mohamad Arif. Alright. Boleh dengar ke? Boleh. Okay. Assalamualaikum and a very good evening to our viewers. Let me share my slide first. Can you see the slides? Can you see the slides now? Boleh nampak tak? Boleh nampak. Alright, so my name is Mohamad Arif. So I'm currently working with MAPI Malaysia Sdn Berhad as a Regional Technical Sales Engineer covering the Asia Pacific region. So my topic today will not be too much in the technical aspects and too much in the upstream process in the mineral processing. So just enjoy the topic on the broaden your engineering perspective. My working experience after graduating from Mineral Resources Engineering, I joined Lafarge Malaysia as a process engineer. And then after that, I joined BASF as a sales engineer. And after BASF, I joined MAPE on the Cement Additive Division for the Regional Technical Sales Engineer. All right, let me talk about my working experience with Lafarge. Okay, this is my first job upon graduation. So before even our graduation, we are already joined Lafarge. So these three people with me is actually my colleague also, Mineral Resources Engineering, same batch. Mr. Wong, I think you met him yesterday. He was one of the speakers as well. He was working in Lafarge Langkawi plant. I'm working in the Kantan plant, and one of the guy is Stanley. Stanley is a quarry engineer in Langkawi as well. As you can see from this picture, I was completed my training for almost 2 years in Lafarge. We call it a young engineer program. So this young engineer program, you enroll for 1.5 years to become a full-fledged engineer in the plant. And you can see this one bookmarker that I get it during the career fair actually in USM in 2009. And as you can see here, yes, I found my Lafarge career path. How coincidence is that, right? So in Lafarge, I became the process engineer. During the interview, the managers asked me, do you want to be a quarry engineer or do you want to be a process engineer? So during my industrial latihan industry, LI. So I was with Sima Bahau, it's a cement plant as well. I attached with the quarry department. So I know about quarry even during the study time in mineral resources engineering. There's a lot of exposure in quarry. So during the interview, I said I want to become the process engineer because I want to know about all the processes that from A to Z, from quarry until the packing of the cement. So during this time, I really built my strong technical base on the overall cement processing part. Okay, and during this 3 years in Lafarge, Lafarge really helps their employees and giving them a very good training ground. Not only on technical part as well as soft skill development. So all the engineers that was with me on this young engineer program was trained not only to become an engineer but to have a good technical background as well as soft skill. So during this my period in the cement plant, I was thinking that there was a lot of things going on in the cement plant, and I want to become an expert in one field of process. So during that time, I'm the process engineer. So they give me the role as a grinding champion. They said it's grinding champion, meaning that you take care of all the grinding parts
all the ball mill grinding, cold mill grinding, raw mill grinding. So I take care of these processes for my daily job. And of course, in cement plant, they also use a chemical called grinding aid to improve the grinding efficiency in the ball mill. So I was also the grinding aid champion in Lafarge. I was also become the RCA champion. RCA is a root cause analysis champion, meaning that if there's any breakdown in the machineries, or is there any quality problem, I will call up all the departments related, and we will discuss on what are the things that we need to do to fix the problem. So I'm also one of the power champion, meaning that I need to monitor the power that is the plant using, and optimize when is the good time to run this machine, when is the good time to stop this machine to get the most efficient energy and in energy consumption. So all in all, cement plant really gives me a very, very good strong technical base, specifically in the cement processing. So during this time in Lafarge Cement, I try to relate as much knowledge as possible that I learned in mineral resources engineering, especially on the combination and sizing. Last time, I think Prof. Khairun was one of the my lecturer that time. That subject really helps me a lot to understand on the processes, and really I catch up quite easily when I was in the plant. And also mineral transport. Last time you learn about how about conveyor belts and everything, but when you exposed to an actual environment, industrial environment, there's a lot of new things that you will encounter, such as transport system by air slide. Last time when when in the studies, I don't know what is air slide. So you have bucket chain, you have a lot of other heavy equipments just being used for transporting materials. All right. So this is a brief experience of what I've had in Lafarge. So to sum up, Lafarge really gives me a very, very good technical background, especially on my grinding expertise. Okay. After that, during my time in Lafarge, there's one guy from BSF approaches me. So this guy is actually a sales guy selling the grinding aid. So his background is on concrete admixture. It's totally different from the cement additives. So he approached me saying that, hey, since you know very well on the process about cement plant, why don't you join us and help us doing sales for these cement additives? First of all, I was a bit scared because I never had any thoughts of joining or being a salesperson. Okay, but I trust my instinct that time, saying that, okay, I know that there's no problem for me to talk about technical stuff, about cement plant, about how you grind the cement. Okay, so I took the job and I become the sales for BSF for this cement additives. So this is my first exposure in the sales environment. First of all, it was really fun, actually, I can say. So you are an engineer, but now you are doing sales. So at first, I was a bit skeptical on this position, but when I joined, then I realized that the more technical knowledge that you have, I think the easier you can sell it. You can promote your things that you want to sell to the customer. So in my case, I'm going back to my old plant, to Kantan plant. I meet my friend again, and so because in Malaysia there's not so much not so many cement plant. You have YTL that time, you have Lafarge, you have SEMA. So first of all, when I joined BSF, I approached my ex plant, which is the Kantan plant. I meet all the managers and I talk about, okay, they know about this product, and then and they know what I'm capable of. Okay, all right. So they don't have any problems on using this product because they know what are the services that I can give to them.
So meaning that if you have really good technical background, people will trust on what you can do. All right. So it's not just doing sales and without knowing anything. So that's a no lah. So basically from engineer to become a salesperson, you really need to have a strong technical background first. All right. During my time in BSF also is the time where I improve knowledge in other types of cement processing technology, because last time I was just restricted in Lafarge plant, because for the process team, you are also one of the team in the audit team to do audits for all the cement plant in the Lafarge plant. So last time you have Langkawi plant, you have Kantan plant, you have Rawang, Pasir Gudang. So I've been to only Lafarge plant. But with BSF, I have the opportunity to go to YTL plants in Kuala Kangsar, YTL plant in Kuantan, YTL plant in Westport, and we have SIMA also, SIMA Bahau, SIMA Perlis. So now my border is much wider, you know. I can meet all the cement plant and being exposed to different types. So as you can see, this is what you call in the CCR operator room. What you see is the process flow. This is the cement mill. So each plant have the totally different way of operating and the totally different way of behavior of each cement mill. Sometimes you can have two identical mills, but they behave differently. So with your experience and knowledge on what are these numbers meaning and how you interpret all these numbers, this is the thing that separates you from other people. Okay, if you don't have any knowledge about what on the cement plant on during the grinding, this kilowatt means what, this amps means what. So I think during the Lafarge time, I really built this knowledge, you know. So that's why I'm very confident to go to this new position as a sales technical. All right. And during BSF time also is the first time I was exposed to be sent abroad for a project which is in the Siam City Group Cement, Siam Cement Group in Lampang. This is I think in the northern part of Thailand. So I stayed there for 3-4 days and do industrial trial, testing the product together with the customer. So during this time, I was thinking this job really enjoys. I really enjoy doing this job. So that's why I was focusing on my career development towards this path. Okay, if you really find something that you like, okay, and then you try to build your reputation in this kind of business as well. Okay, and people will remember you, because this sometimes if you are in this niche business, people, there's not so many people in this kind of environment. So if you are in with BSF, and people from other place will remember you, and if you go anywhere, people will say, hey, okay, they will remember you as because you give them what they want. All right. And one of the things that I didn't realize when I was being an engineer is the perks of being a salesperson. So when you are being a salesperson, you need to go and meet the customers. So when you go to meet the customers, you will definitely encounter a new places. So everything that you do on the customer basis, you can I can say everything is covered. You know, you don't need to check out your own money. So everything was paid for. So this is one of the perks of being the salesperson. All right. So after 3 years being with BSF, and MAPE actually approached me. Was really my a big turning point for me, because MAPE invited me to join them to become as a regional position, taking care of Asia Pacific region. So this is quite a big region. So I already traveled, I think, around 13 countries during my time with MAPE, from New Zealand, Australia, Philippines, Indonesia, Myanmar, Singapore, Malaysia, Thailand, Sri Lanka, Bangladesh, Italy,
Hong Kong, Macau. So I've traveled a lot during this time, but the work that I'm doing is almost similar. I'm so I will be part of the regional technical organization. So our organization is the technical assistant group is head by the Italian. So for me, my main role is doing the trials, the product trials in the customer plant and giving total solutions. Because sometimes in Malaysia last time in BSF we just propose to do this one. So for me now, I go more in depth on what I can serve to the customer. So for me, giving total solution to the cement plant now for especially to reduce the carbon footprint, because you know cement contributes like every per ton of cement the carbon dioxide emits is around 0.5 tons. So it's half of the cement is just producing carbon dioxide, you know. So now we are going forward for a green cement. We said green cement. Last time is the usage of normal OPC with a 95% clinker. Clinker is the material to make the cement, which produce a lot of carbon dioxide. So now the trend globally, cement plant is trying to reduce the amount of clinker in the cement. So how they can do this without jeopardizing the cement quality or the concrete quality? Okay, because if you reduce the clinker portion, then for sure your concrete strength also will drop. So by introducing this chemical, okay, this chemical will help improve the cement strength even though you reduce the amount of clinker, but it is to a certain extent. Okay, this chemical will help during the cement hydration itself. So this chemical that is introduced in the cement plant, now our main focus is to reduce the carbon footprint and to reduce the power that is being used by the cement mill, because you can if you can produce more cement with the same amount of power, so the cost per ton will be reduced. So this will benefit the customer, so they can plan when they can run the mill. Okay, whether they want to run only in the off peak. So because in the off peak in the night, the price of the energy is less, so they can plan like this to get the most savings out of their operations. All right. And then sometimes these small things you see is simple, but it really gives you a very big impact to the overall process. This cement additive also can reduce the machine downtime, because I will show you later on what happens if you don't use this kind of cement additive during the grinding process. Okay, because sometimes machine will break down because of the coating, the hardening of cement inside the machine. So we want to avoid this kind of failure during the operation. And basically, one, improve the cement quality, reduce the carbon footprint, you get a good power saving, you can reduce the machine downtime. So I just go through this picture. So okay, this is the picture with me and the Philippine guys in the Mape, Philippines. This is me also in Indonesia doing trials. So if you haven't seen vertical mill, this is what it looks like. So vertical mill, so it has rollers inside and separator inside on one big package. So on this side is a big ball mill. So ball mill is a bit different from vertical mill. They have medias inside to do the combination, to do the reduction of size from, I say, 30 mm to less than 45 microns. Okay, but for ball mill they have separate separator machine. Okay, they have a different separator unit for the separation. And this picture is I need to cross the river to go to this plant. So this is one plant in Bangladesh. This plant is very unique because in Bangladesh they don't have any reserve of limestone. Okay, they don't have any limestone. How can a cement plant
with kiln without any limestone. So they get their limestone using a 40-kilometer conveyor belt across the border, you know, across. They get the limestone from India and transport to Bangladesh by conveyor belt. So I think the total conveyor belt, the back and forth, is almost 100 kilometers. So it's a very, very, very interesting industry, I can say. Okay, so for me, I'm already like 11 years with with cement industry. I have done a lot of trials. I have exposed to a lot of different type of mills, whether it's cement mill, for ball mills, for vertical mills, for cement milling, for coal milling, for raw milling. So what I say is, for my degree in mineral resources is not really a waste. Even though I'm doing sales right now, I'm also still imparting my knowledge that I'm studying last time. Okay, so don't be afraid to try new things and look at a different way. Okay, you are still an engineer, but in the meantime, you still can have other perks as well. Sometimes engineers, they think they only work in the cement plant and doing the same thing every day, looking at the machines every day, doing some troubleshooting, getting back to home late night, and doing these routine things. So as a sales and technical guy, you have a different perks and a different working environment compared to like a normal engineer. Okay, just to talk about some what is cement additive, because this is my main product that I'm selling right now. Okay, cement additive is just a simple aqueous solution with different raw materials, mix of organic and inorganic. It can be salt, it can be amine based, it can be PCE based. Okay, some few exceptions. Our product have deep powder products, but most of the time that I propose is a liquid product. Okay, how does it really impact on the grinding process? Okay, for cement processing, you are reducing the size of the clinker or the limestone at least from 30 mm down to less than 45 micron. So when this breakage happens at the very fine size, so this material is a polar material, so it will have a static charge between them. So this chemical will help to neutralize this electrostatic charge and make it as a single separate particles. So it doesn't clump up again, and it will be grounded again. It will be recyclated because the separated things, it is still big, and then it goes back into the ball mill to be reground. Okay. Okay, the usage of the cement additive is in both ball mills and vertical mills. Okay, this is physically what you can see if the cement is treated with the additive or without additives. As you can see on the left side, with additives, the cement doesn't have pack set issue. So this usually when cement is stored in the silo, without cement additive, they will be like this. They will clump together, they will pack set, and it will not discharge out of the silo. We have a lot of problems, silo coatings, and when we ask the cement plant, they are not using any cement additives. So this kind of problem can happen. And as you can see, without the additive, the grinding media can be coated with the cement, and the cement will be hardened outside of the grinding media, and this will impact on the this will lessen your grinding efficiency. So with additives, as you can see, the grinding media is very, very clean, and you can have this impact, good efficiency and good crushing ability during the operations. So let's go for this picture is taken by the electron microscope. Okay, without additives, like this, the first point I say is about the agglomeration. As you can see, these very fine particles sticks to the larger particle. Okay, this is due to the electrostatic charge.
So if this small particle being recirculate back to the ball mill to be reground, it will make it will increase the power that is being used, you know, because this material should be out of the system, not being circulated back. Okay, so with additive, you can see there's a very less agglomeration happens, meaning that only big particles is being recirculated back into the ball mill or into the vertical mill, and the fine particle is being effectively transported out from the system and not being crushed again, and you will lose energy on grinding fine particles. Okay, in terms of particle size distribution, I still remember doing this particle size distribution graph in combination and sizing examination. You need to take, you need to find the cut size of 30%, 50%, 70%. So it is being applied in cement plant. Okay, so as you can see with additive, you get a steeper graph. What does that mean? So I don't want to talk more about this, just a simple explanation. If you have a steeper slope, meaning that there's a less void during the casting of concrete. Okay, so less void, less air inside the concrete, then the concrete will have a better strength, right? And what happens to the time of the grinding time? As you can see with additive, if you want to reach high plane, the surface area I call plane, compared to the time needed to achieve this fineness. Okay, without additive, even you grind almost 1 hour, you still cannot get the fineness, the very high fineness when you are using additive. So this really show that the impact on improving the grinding efficiency. Okay, these are just general advantages using the cement additives, all right? Because there's other advantages like to improve the quality, to improve the setting time, to improve the workability of cement. So that will take a lot of time if I talk. Just some summary of industrial result. This is actual industrial result that we do with the product. Okay, what I want to show is how cement additive can help in reduce the carbon footprint. Like I said, as you can see here, compared to the blank means that the cement without any cement additive, we are using 82% clinker, and we reduce around 5% clinker, and the strength of the cement is still remains the same. So meaning that you use less clinker, but you still maintain the same strength. So this is what are the main idea that I want to share, okay, on using the cement additive. Okay, and for the improvement in the power, as you can see, the production increased by 23 tons. So meaning that you have additional 23 tons with the same machine, with the same power. So you can have more time to stop the mill to do some maintenance work, or you can run during the off-peak time. Okay. All right. Then enough about the technical stuff. I just want to share on the advantages of doing technical and sales as an engineer. Because for me, last time before, when I was an engineer itself, I never thought that I will be doing this kind of job. Okay, exposed in the sales. Not only sales, now there's a lot of things that you are doing when you are in the sales environment. Okay, first of all, the advantages is you have wider exposure on the industry. Okay, what I mean is that you are not, because when you are just an engineer, you only care about the machines and the outcome of the machines. Okay, but when you are doing sales, you are now you must know what are the customers' feedback. All right, so now you need to link what are the things that the plant and the customer, what is the best for the customer, and what are the things that we can do to help these two to match. Okay,
Meeting new people and places, yes, as a salesperson, you really need to travel a lot, okay? Exposed to new areas in the business operation. Not only you are taking care of the technical, yes, the technical part is your main job, okay? Sometimes for salesperson, you also need to take care of the logistics, how the packing, when is the timing. So there's a lot of factors that you will learn, okay? Don't say it's a difficulties, but it's just a learning curve that then you will get used to it. All right. Okay, another one is the increased understanding on the whole business structure. Okay, I think this is a bit clear. And I think the most importantly, when you are doing this kind of job as a technical and sales, you try to showcase your potential to external parties or to whoever you meet and create your own image in the industry so that people will remember you. Okay, if they need some product, okay, they know who to call. Okay, they know this guy is okay, he has a good technical background. Okay, he can speak to the plant, he can talk about technical stuff. So just try to create your own image. Okay, right, just to build your own image. Okay, these are the advantage. So important criteria, first of all, you really need to have strong technical background. Okay, this is really important, and you are also will be graduate as an engineer. So you need to, at least during your studies, try to excel as good as possible during your studies. Okay, this will help you a lot when you are going to the working environment. Okay, able to handle new challenges. Yes, engineers is a really tough job. Okay, there's a lot of challenges. Sometimes it's just like firefighting. One day is okay. Maybe the next day suddenly there's a breakdowns, or then they expect you to have a quick decision making. Okay, and then open to new field of knowledge. Okay, for me, I don't fix myself to become to stay at a certain position a very long time. So I also think on what is the best for my career path itself. What will be my next achievement? Okay, so you don't restrict yourself just to one field of knowledge. Okay, and now for me also, I'm also doing MBA. I'm MBA just to strengthen my sales knowledge. And yep, willing to take risks and opportunities. Okay, the most important thing, two important thing, enjoy what you are doing and have a work-life balance. Try to find your way. Okay, because some people has their different thought of work-life balance. Okay, and then yeah, enjoy what you are doing. So I think that's all for me. I hope you enjoy my slides and this presentation. Thank you very much. Terima kasih kepada Encik Arif atas perkongsian yang menarik. Okay, sebelum kita akhiri sesi perkongsian daripada Encik Arif, ada beberapa soalan yang diajukan daripada penonton kita pada hari ini. Okay. Soalan pertama, Encik Arif, what type of a grinding aids that you are using now? Okay, what type of grinding aids? Basically, grinding aids we can split into two. Now we have strength enhancer, and just for grinding improvers. So strength enhancer can be to improve early strength cement early strength, or late strength of the cement. So and then for grindability is just to improve the overall grinding process. Okay, baik. Seterusnya soalan kedua, what is the main content in grinding aid which helps in improving production capacity? Okay, just generic, okay, because this is the formulation is confidential, but the generic
ingredients in grinding aid is like glycols, molasses, okay, TIPA, which is is amine base, okay, amine base, and also now we are going for polycarboxylic ether as well. So these are the generic ingredients but this the formulation you can mix one or two different types of raw materials to produce the grinding aid, because the grinding aid will be designed based on the requirement from the plant. If the plant wants both grinding to improve grindability and also increase early strength, so we have a different raw materials we need to mix. Okay, yeah. Baik, terima kasih pada Encik Arif. Soalan yang ketiga, adakah industri masih menggunakan inorganic grinding aids? Inorganic, yep, Inorganic. inorganic. Now mostly is inorganic grinding aids, because last time old technology is using salt base, chloride base, meaning sodium chloride. So sodium chloride, you need to the dosage. I mean the volume you need to use is much higher. And now the cement industry have some limitation in the chloride content in the cement. So that's why we move from this traditional chloride based grinding aid to amine based or a synthetic polymer based grinding aids. Okay, baik. Terima kasih. Ini pada soalan student. Soalan pertama, is it possible to enter this profession without a strong knowledge about business? Yes, definitely, because for me myself, I have zero sales background. So that's why I took at least, I was a bit lucky because Lafarge really have a very good training ground for the engineers compared to other cement players, which in my experience, because they really give you a lot of technical training and hands-on training. Okay, so once you really have a good technical background, okay, let's talk about not talk about grinding aids. So you are specialist in cement plant. You are engineer in the cement plant, taking care of the pyro processing. Okay, pyro processing meaning the burning side. You can also become you can become a specialist in the brick. Okay, in the brick, since you know the process and you know what type of brick batu, yeah, inside the kiln there's a bricks. So you can specialize in that process in very specific product. This is what I can say. Yeah. Okay, thank you to Encik Arif. This the last question. Assuming I am a introvert person, I had a hard time in approaching people face to face. Do you have any tips on how to handle this personal problem? Sorry again. The introvert person, dia ada Oh, untuk approaching people face to face. Any okay. tips? At first, my job with BSF, I also have maybe it's not you are not used to calling people like pick up phone. And so how I think training and getting a mentor, I can say, will help you, because if you do it alone without any support, it will be very difficult. So last time when I was in BSF, when I was doing sales, I always have my superior or buddy, okay, just to meet up the customer and build your confidence. So once you build your confidence together with your friend, because if you have a support, then of course you will be more confident, right? So once you build this confidence and you know already what is the expectation from the customers, then you will be ready, and you will be more prepared to meet the customer, the next customer, and this will help you out for the long way. Yeah. Okay, baik. Terima kasih Encik Arif atas penerangan dan tips-tips yang hebat diberikan oleh Encik Arif.
Jadi sebelum kita mengakhiri sesi pada petang ini, kepada semua speaker yang masih berada, boleh tak bagi one last short advice kepada our audience yang menonton kita pada hari ini ataupun kata-kata semangat kepada student dan junior-junior? Okay, Cik Nahadi ada apa-apa? Anything from you? Okay, tak ada apa-apa, cuma untuk student of course study hard, dalam masa yang sama cuba improve confident level, play hard juga, kalau boleh involve sukan. Itu je lah, enjoy your student time lah, sebab dalam industri jaga-jagalah. Itu je. Encik Arif ada short advice? My last advice to the students, to new students or the old students is do well first in your studies, because your study will really helps on getting the best job that you can find after you graduate. Yeah. Okey, terima kasih kepada speaker-speaker yang telah memberi nasihat yang bermakna kepada kita. Harap kita dapat diterapkan dalam kehidupan sebenar kita. Okey, baik. Sungguh menarik perkongsian daripada ketiga speaker kita sebentar tadi. Dengan berakhirnya nasihat daripada ketiga-tiga speaker itu tadi, maka selesai sudah event kita pada hari ini. Saya bagi pihak pengajar ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran semua pada petang ini. Jutaan terima kasih juga kami ucapkan kepada Encik Mohamad Shah, Encik Nahadi dan Encik Arif di atas perkongsian yang sangat menarik dan sangat bermanfaat untuk kami. Terima kasih juga kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Diharapkan di perkongsian itu tadi dapat membuka mata banyak pihak tentang betapa pentingnya program sumber mineral ini. Saya berharap Encik Mohamad Shah, Encik Nahadi dan Encik Arif tidak jemu ya untuk collaborate lagi bersama kami di masa akan datang. Sebelum saya mengundur diri, kami ingin memohon maaf jika terdapat sebarang kekurangan sepanjang sesi ini berlangsung. Untuk para hadirin sekalian, terdapat banyak lagi perkongsian yang menarik menanti anda. Untuk sesi pagi esok, terdapat perkongsian daripada speaker jemputan untuk berkongsi mengenai topik Professional Engineer dan Konsultasi Services. Jangan lupa untuk join sesi pagi esok. Stay tuned and stay safe. Sekian, saya sudahi event ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Earth, home sweet home. Have you ever wondered how vast the treasure that exists within the earth? It is beyond amazing on how much the earth keeps this treasure deep within itself. Tins, copper, and even gold are actually all originate from our sweet big home. Well, those are what we call as minerals. Speak about gold and stuff. Exactly, who are the ones that discovered the magnificent treasure of the earth? Now, that is the job for mineral resource engineers. Let's find out more about mineral resource engineering. I am Nuradrina and I'm your virtual student assistant. Alright, mineral resource engineering focuses on areas of extraction and processing of the earth's mineral resource through the aspect of technical, environmental, and economic. Mineral resource engineering also prepares the engineer for a career in advanced mine design and planning, ground control, processing techniques, and drilling engineering. These are the fundamentals to extract the Earth's precious discovery. Wow! So, how to become a successful mineral resource engineer? Wow, this one looks interesting. Let's click this one. University Science Malaysia is the only university in Malaysia that offers this amazing course. Be proud because USM is one of the leading universities with excellence in mind. USM stands among the great need in Asia with the ranking of 34th and 142nd in the world according to the QS ranking in 2021. School of Material and Mineral Resource Engineering are located in a very strategic and conducive location in Penang. It is near the famous tri-border of three states, which is Nibong Tebal, Penang, Parit Buta, Perak, and Bandar Baharu, Kedah.
Your study will take around 8 semesters, which is almost 4 years. For first year, you will learn about the foundational concepts such as physics, maths, coding, and drawing. In second year, you will learn about the introduction of mining, mineral processing, and mineralogy. In your third year, you will learn physical and chemical mineral processing, modeling and simulation, and also mineral economics. And in your final year study, you will learn on mining engineering peripheries, mine plan and design, and also internship. And the best about mineral resource engineering in USM is that you will get the opportunity to have industrial visits in every semester. So, what are you waiting for? Join us now and discover endless potential by being a successful mineral resource engineer. Hashtag MyResUSM. See you there. Thank you for watching. Okay. Okay, Nina. Thank you, Nina. Thank you, Raida. Thank you, Doktor. Okay.